Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Uganda National Museum, a place where unforgettable memories are created. Traditions are found and a connection to our pearl is reinforced. It is not only a testimony to the history of our nation, but also impacts knowledge of cultural and natural heritage to the present and future generations for their enjoyment. Through a variety of activities and exhibitions, we gather to discover our traditions and create new ones. The Uganda Museum is our country's cultural icon that makes it accessible for the next generations to come together as our story unfolds and represents the interplay of our country's past and present. It is in our history, but also in how it has evolved to embrace optical satisfaction and new influences. Our identity as a country is not only a moment in time, but also a journey of where we have been, where we are, and where we are going. We invite you to experience the authentic heritage, rich history of Uganda. Welcome to the Uganda National Museum. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukolikeyo mukuumula mukongo mukulu General Bijira Moses bwanegattako ate munange mfunya akakisa akakyazaako muna mawulire aina experience yamanyi nnyo experience gyayina eyagala kwenkanankana n'abamu ku mmwe obukulu so tugenda kubanga tutunuulira ensonga nga bwe ziri mu kutambula mu ggwanga Uganda ebintu bingi nnyo ebigenze mu maaso last week twalaba omukulu Mati Akasayija nga atwanjulira budget eya financial ya 2025-2026 ebintu bingi nnyo most Ugandans were shocked okulaba nti ate our biggest export is gold era ng'ereetera ddala essente mpitirivu nnyo ne kuddako emwanyi awo nno nange ngatta eddoboozi ku ddoboozi lya Katikkiro banaye tulime emwanyi enkumbi ku bbega tugende tulime emwanyi nga tukyali wano ewaffe Uganda ate bo ab'e-Burundi ge bakaaba ge bakomba olw'ensonga nti their ruling party yawinize all the positions as in opposition teyatutteko yadde ka position akamu bwe kati mu kalulu akawedde the winning party won all the positions tebayinaayo yadde
a member n'omu mu parliament, so that means parliament egenda kubanga ate ekolerwa ekibiina kimu kyokka bye bagenda okubanga bateeseza eggwanga. Omukulu Everesto Ndayishimiye ye Munnange ye president wa Burundi naye kyakoze Burundi buli omu gakaaba gakomba bagamba nti ate human rights avulunze ziri. So as human rights in Uganda nga bateekayo omulanga gwabwe, and there are a lot of human rights violations in Uganda, ate bo abe Burundi Munnange nabo bakaaba olw'ensonga nti bagamba ku lwakawedde kabaddemu irregularities nyingi nnyo, akalulu kabbiddwa, abamu baganiddwa okulonda, abamu n'abo abaali beesimbyewo bagiddwamu, otuukawo ng'onoonya omuntu ogw'oyagala okutiikinga nga taliimu ng'olina kunoonya kwaba ate abalimu. It is unfortunate that ebintu nga bwe bityo bikyagenda maaso kwa happening in the continent of Africa mu 21st century. Kiba Munnange ate kyennyamiza. Ngenda kubanga nyaniriza omukulu Mukose Arnold Anthony atulamuseeko awo nno tusobole okubanga ate tukuba tooki mu delegates conference ya NUP na irregularities ezakirimu n'ate n'opinions z'abantu nga bwe zize zitambula after it happened. Enkwaniriza ku show Mr. Arnold Mukose. Neyanziza omumbejja okubanga enkubiddewo Ebidomola Moses ebiraka nga waregattako sinza agenda okutula wano just nede mukwasita bagamba nti ate tuswitchinze nedda nenga ndi musanyufu gwe nawana gyosinzidde okubanga otulageka amaaso abamujja kulaba video eno nga etuvudde nga teri live naye wonabona wogirabidde abamujja girabanga iseeko emyaka naye wasize otya wasiibye otya akawongeza akalungi kulikayo naye gyogenda tukwagaliza olunaku olungi oba ekiro ekirungi okusinza olabidde video eno. Ensonga nga bwe zitambula mu Uganda oziraba bulungi nnyo. Nziraba era nebaza Katonda nti nzalibwa ku mulembe guno kubanga nange ndi part of the history abaliddawo kye balisomako kituufu manga tulina ebintu bitwasomanga n'ogamba kale singa nazalibwa mulembe guli. And you will also be part of those to blame for agreeing for certain things to happen in Uganda nga wooli nga tolinaako kyokoze. Nedda era ekyo nagezaako nnyo okubanga nkirwana nti omwana wange oba muzukulu wange oba muzukulu wa muzukulu wange waligenda ku Google oba n'abuuza AI who was Mr. Mukose Arnold Anthony. At least bali muteramu nti yalwanisa obwana kyemalira, yalwanisa obutali bwenkanya, nawe olwanisa obwana kyemalira namusibako. Nze wange sina kyemalira kuva waka kuba fututeesa so kati kiba kitegeeza okuva waka mulwanyisa. Nze mpabiddeko Governor Bank of Uganda, mpabiddeko abalamuzi, mpabiddeko abasirikale, nekalakasiza nwanira eddembe ly'abannamawulire, eddembe ly'abannayuganda, nsibiddwako mu CMI. Kati ebyo byonna biraga nti weekalakasiza ku mulembe guno ogwaffe gwennyini. So kiraga nti situdde butuuzi we nabye injustices. So kati nze abaana abange ne bazzukulu bange baligamba nti jjajja waffe yagezaako byagana bugaanyi naye ogwe yakola ki yagukola. So wakobera budget yaffe nga bwe yasomebwa omukulu Honorable Matya Kasaija nagigoberera lwakuba nti ebiseera ebisinga nkyogera nnyo ngamba nti budget yaffe teyali badde mbi naye olw'amabanja ge bazze batwewulirako ffe bannayuganda ne bazikozesa nti nze ne muzukulu wange tugenda sasula ssente zitatuyambye because tulina budget gye tulina facilitating amabanja na misaala gy'abakozi ab'ebyobufuzi ne ba civil servants. Naye 18% bisasula bakozi baweereza ba government. Nze sina obuzibu n'abakozi ba government because abakozi ba government beetaaga naye bana byabufuzi bwe buzibu bwange. Ebitontondo nga biri naye bakendezezaamu. Bw'otuwulira nti parliament gye tulina tetugyetaaga because bw'otuwulira Kampala yabadde n'omubaka omu babiri. Nze bwe district yalivuddemu ababaka ba parliament aba babiri omukazi n'omusajja. Wegase ku balooya bagamba nti woman MP wa city tali mu mateeka tali mu samateeka because bagamba local district local woman MP kati municipality teba district kuba itaka ligamba district woman MP nti olina kuba woman MP Kampala district. So si municipality. Okay. So eyo issue nze sibalina akobezo yamba wagira nti bwotulira political expenditure tulina nene ngate byetubafunamu bitono ddala because tulina abaka ba parliament nga amateeka guno omwaka tulina amateeka ge bayisiza naye nga nomba kwa tagoli anga nako
tagogeranga tamanyi nti bagayisa ekyasinga okunkula yeno saga ya mpuuga mwali muliro gye bayitiriza nyingi mulimu nga munzo omuntu yesakanya nabyo nti akasimu kafune ng'ovuddeko naye emyafa kiti nti kayita mu mitendera abaka abamu nga tebuyanga nako nze awali obuzibu bwange abayinza okuba nga bazeewa bubi nga ffe tukiriza nti bazeewa bubi naye emyafa kiti nti bayisa mu mitendera naye nga nombaka n'abavayo n'agamba tekibisangako so nti ndowooza nti abaka abamu amateeka agama gatuyamba tegayisiddwa ate gatuyamba ne bagayisa so nze budget siginako buzibu singa zetwewola nga ewaffe nga alwala eddagala bweriri because abantu abasinga ndaba enyayo nga bagamba nti bazimbye amalwaliro si bizimbe essomero si bizimbe okitegeera nti oyinza okubanga okolera mu kafo kasiiwufu kabi naye ng'ekifulumu omwo kirungi nti nze tekingasa kusula kubanga nyingira mu nnyumba nnungi naye nga nsula ku ntujja mukyala wange ankuba baba wange ankuba like ngenda gye ndimu si nnungi yenso kiraba amaka agasinga gayirise nti mulaba bizimbe naye nga bali mu nnaku so kati nagala amalaga batugamba nti simanyi buli muluka simanyi buli gombola naye 3 simanyi biki bizimbe naye temuli ddagala because bwe kibanga omuntu eddwaliro ng'eryerubowa lirina kutreatinga ndwadde nga mitima it is a specialized nti twali badde essensi taddemu lyali badde lyaggwadde okusinziza ku kye baatugamba naye bwe bakomawo 80% lyayongeddwa ne ssente okubanga limalirizibwa kubanga omukulu Matiya Kasajja yatutegeezeza mbu liri ku 60% completion naye nze Matiya Kasajja nze ye munabyafuzi yekka the funniest loved corrupt minister in Uganda. He's corrupt. Like and loved because I do corrupt kwa amabati yagamba ati yagasange waka. Government pay all you he doesn't know how but he found the corruption niweba ola okimanyi nga nambo za mu conflicting akolwa sense lukaga enguzi so corruption techiba kinene nnyo so we meet corrupt mbasi na musango enziza is corrupt eddwaliro lya Lubowa lyetwogerako lyeddwaliro eryaganibwa ba members of opposition okulirambula ate nga mulimu gwabwe okubanga ate bakola okulambula monitoring government projects bazigenda maaso lyaganibwa era ne batekayo ba police bangi nnyo lyerino eddwaliro bategeezeza nti lyongeddwa ssente olw'ensonga nti linaatera okuggwa kubanga bakugamba nti liri ku 60% kitegeeza nti ebitundu 4 byebibulayo kubanga ate abantu batandika okukozesa eddwaliro kweye enteekateeka nti eddwaliro teringa tuyamba ffe abantu ba bulijjo nti okusinziira bw'okola analysis yabyo kiri nti bagenda kukwata essente zetuba ba MP ogenda okujanjabirira ebweru zibagenda okukwata bukolokolo baziwe penalty mu kifo kya MP minister ogenda mu America okujanjabibwa abenga teliga kuyamba gwe nange omuntu wa bulijjo atalina busobozi bugenda mu Lubowa era tutaka mu ssente tulabira bana bya bufuzi but at least tujja kuba tusevinzeko ssente eziba airlifting okugenda ebweru eziribwa nga zize mu nsawo era ya muntu omu singa bagambye nti okay n'omuntu wa bulijjo bunafuna ng'obulwadde obwetagisa omutima nga tolina busobozi bakutwala awo nali badde nteekamu ssente zange twewole naye just batema nti obudde bwomala mu nnyonyi oyinza okufiira mu nnyonyi bakujje wali bakuzze wano kyekyokka naye nga omuntu wa bulijjo tosuubira nti ojja kufuna omukisa okujjako ng'olina obusobozi obukwata mu nsawo ezigaganyaniza MP zeyali badde ateekamu awo ojja gendayo so kati tutekamu ssente nga teziyamba ffe kisinga okunnuma nti bakkiriza ku risks bano yafuzi badde balinnya ennyonyi agenze India agenze Germany agenze UK nti kati komawo wano kumpi oluva emulago nti biganye tutekamu kinene
Watunuulira Vision 2040 eya Uganda eri mu kubanga ate to increasing household income okubanga twegenda mu middle income status n'okubanga ate economy yaffe yeeyongerako. Eno nno tugenda nga tugitukibwako ne National Development Plans eziri kugenda maaso era tugenda kutambulira ku National Development Plan 4 ey'okubanga ate tulina inclusivity twongera household incomes okubanga ate bannayuganda buli omu yeefunamu akasente mu nsawo. Ezimu ku projects ezigenda mu maaso PDF. Nze kisinga okunsanyusa yokuba nti tuteekamu obumbi bubiri ogenda okulambula embizzi ez'emitwalo 3. Obuwumbi bubiri ndabanga okiwanvuyiza yadde nga esente ze bateekamu okulambula projects. Gundi yatugamba okusinziira ku report, minority report yasomebwa MP wa Kira municipality Ibrahim yatugamba obumbi bubiri President Museveni wakozesa pade. Sibu yatugamba. Nanti inclusive of his state houses and nyinza okubanga figures sintambula yo kakugenda kubanga ate alambula projects za PDM. Anti state house ate yatambulanga state house. Bashigire yatambulanga state house. Kati kibanga okay ni kale tugamenti kala kwezi ni wakabaka akozeza kamu. Ni tugambe obukadde 5 kale. Eri tuvueyo. Tugamenti buli nako ekitasoboka naye kale obukadde 5 buli nako. Naye ogenda kulambula project maximum zolambudde nga bwozigatta zonna za bukadde 10 zolambudde olunaku. Naye awo President Museveni abatazeemu omulanga gw'Abannayuganda we bagamba nti President Museveni si mubi wabula mmwe abamuliraanye. So Museveni bwe yeetuukira ku bantu naye interactinga nabo is it a bad thing? That's a weakness of leadership. Omukulembeze naye olina okuba nga olina strong structures with or without you. Ngense solotambula abanga taata nti niwemba ntambudde ngenze safari abaana nga balya banywa basoma siteeka nti kumaca nina okulaba ku ssomero emisana ngende mukatale nshoppinge kawunga nzije mbafumbire kiba kitegeeza oli munafu naye taata yenna gwoleka buli kimu nga buli muntu amanyi kyalina okukola gwakomawo kawungeezi kufuna ripooti mwalidde mwasomye mwanaabye balugwe fees bagala bitabo gwenga taata naye sigamba nti buli kimu olina okukyenyigiramu so buno yemweraga weakness nti okulembeze President Museveni emyaka 4 twakola loosi bwe kibanga n'okugulawo bwaholo olina okubeerawo abaguddewo toyi olina okugibeerako Tom reducing to such levels president of nze nga Mukose Arnold Uganda President Museveni n'obuntu obulina okolebwa wa LC1 ayagala abe nti yakola ki yabwenyigiramu so obunafu bwa bukulembeze bwe era tukimunenyeza ku ye nga bunenya omulembo ebyasaba kwa Amini ebyasaba ku Obote tajja kubyewala bwe kibanga myaka 4 olemereddwa okutereeza byogamba nti Amini yayonoona naye ng'ate okyali awo Amini bw'aba muntu nga musajja bamuzaala myaka 4 oba tukyagamba nti nze ndi mwana mulekwa oba mulekwa so ogamba nti bannange ensi emu nyabunya kubanga ndi mulekwa ku myaka 4 era ensi ebeekunyiga naye nga njagala okuva ku nsonga eya kubanga ate batwafunye budget ennene nnyo bwetyo gye tutasobola kufandinga kubanga Mr. Taxman yagambye nti yagenda kusolooza emisolo egiweza trillions 37 for the first time n'obuwumbi 3 zagenda okubanga ate asolooza okufandinga budget yaffe that is our domestic revenue. Kakati ebitundutundu ebisigaddeyo tugenda kwewola ate era ebitundutundu 28 kweyo budget bigenda sasula mabanja. Kakati omuntu Munnayuganda we yeebuuliza eno budget gye baakoze is it for the best of ensi yaffe oba eyina ebintu ebirala ate byegenda okubanga ate etunuulidde? Nzikiza neewole ku bigambo by'omuwandiisi omu Nomanto Muyimbise yagamba nti dig a hole to fill a hole syndrome. Create a problem, solve a problem. Bwe kulembeza wa President Museveni bwalimu njodo tuli mabanja naye ng'ate era twagala okwewola okusasula ebbanja kati amazima awo kiki kyoba otaasizza kankukuba oluyi nawe olukuba omulala like it's a recurring challenge and recurring problems so nze ndowooza nti nze olaba singa twakira ku makya tugamba nti tuconcentratinga ku byobulimi nze nkwakasa Uganda kuba twali tulisizaako amawanga agamu nga Israeli twali tuyambyeko amawanga nga Vietnam
nga Singapore twali tugabaddeko mu maaso naye lwaliro Singapore tunyumyako nti actually twalisaako ne Saudi Arabia omulembe gwa Amin bwe yali agenda okuva ku bukulembeze yayita buli abanja Uganda naye olwaleero mu mwaka gwa 2012 basonyiwa buli mabanja amabanja getulina actually gatandika mu 2012 but before basonyiwa buli banja twali tulina completely naye imagine babakubanga tebasonyiwa okuva mu 1996 singa tuliwa because Amin agenda okuva nga tulina banja amabanja gatulina ganase mu mwaka gwa 2012 naye tuli ku ceiling nga actually twalekeddaawo tuli ku seri okuba nti ensizebwe tekisobola kutuwola okujja kukola mu banks commercial banks. Naye nga kati ensonga nga bwe ziri mu Uganda, can we survive without borrowing? We can if our leaders we had the will but we have thieves in the name of leaders and politicians because tulina aba patriots betulina ba mu bigambo nti kubanga omuntu ayagala eggwanga lyo bayagala ensi ye olina ebintu ebiri basic byoteekeddwa okukola ebitandikirwako naye kati buli gwe bakwata obulyake ebigere bisima mu State House okusina ku reports ez'enjawulo ba ajiji ab'enjawulo bakola reports bagamba nti buli bwenguzi n'obulyake n'obukenuzi biva mu State House bino bulanja mu State House so kati tosuubirawo okulaba nti waliwo okulwanyisa oba waliwo okukola ku makya nti wali buli bwanguzi nga kubana abadde ndaba for example ndaba ekiwandiiko kya eno company ebadde etandise okuba fines nabadde ndaba express penalty system auto nabadde ndaba okusinza ku kiwandiiko n'amateeka malema bizi yafunye kya postinze nga balaga nti niwakade President Museveni yafudde n'agamba nti ani oyo yekangabiriza nga nyinimu afukaana aba naye bwolaba wansi mu conclusion y'ekiwandiiko kyawandika Minister wa Security Jim Mwezi ng'amugamba nti ajja kulikavalinga sente ze nga azijja mu traffic fines naye President Museveni yakiwandisa ekiwandiiko ekyo ng'akopiza mu ministers ab'enjawulo Vice President Parliament Tosi kitegeeza nti President Museveni azanya wa kuwongo naye bwe kibanga kiwandiiko nga bwe ya access na kipostinga bwe kiri nga kuliko signature ye signature ya President Museveni then kiba kitegeeza nti bye tuli ku byaffe tuli ku lwaffe because if we tutunulira ebigambo bya president byayogedde waneno nga batwanjulira budget y'omwaka 2025-2026 yatutegeezezza natugamba nti sookera ddala tebaleetawo digital number plates kubanga ate bakuba abantu fines it is rubbish it wasn't the intention era nagamba nti okubanga ba recovering sente zaabwe si kubanga ate bakuba bana Uganda fines ezo eziyitiridde actually with fines sikinako buzibu no because a fine nti eba kiba kibonerezo ku musango gw'obuzizza yes for us nga abantu tutambulira mu nsobi sikinako buzibu for as long as it's not exorbitant nga sente seziyitiridde nnyo mitwalo nkaaga because one kitereza discipline yafe ku nguudo two ne government efunamu emisolo kitegera naye nze challenge yange kugamba nti wakapiki bamukubye emitwalo 3 olwokuba ayisala speed ya 3 mkate wepiki avuga loni nga agisasudde emyaka 3 ekyamulenya okumalayo omukube emitwalo 3 kati kiba kitegeeza nti ekigendwa kyo kubanga n'omusolo guno bagamba nti gwina kubanga omuntu tagufiiringa actually abantu lwaki baba emisolo kubanga babasaba sente esente zebasalira nyingi okusinza ku kye bayingiza nali ndaba omusajja namikono gyange kuba nakulako mu kisenyi awo abalina ebyombi byakasooli naye nga bw'otunulira omusolo gwe bamusaba n'amagoba tagakolanga nako nga omu yakiryalinga natuka ku zero balance nalize epapula yo mu URA waitawo omwaka gumu bagenda okukomawo nga bamugamba nti kubanja obukadde 3 n'abuuza capital gwenina taweza 3 ebitabo byenina okusinziira ku certificate tax clearance certificate gyenina by last financial nali ku 0 kati ate zino bikadde 3 zizitya nti ate jangu tulabe nti ate simanyiso okujje
So nolaba nti bakira bakeze ku macha ne bagamba nti kino kibeere naye nga tebagoberedde emitendera. Ate wano Uganda yeggwanga etulimu nti tebasobola kugamba nti naye mu mbejjo emyaka 2 emabega yatuwa omusolo. Naye emyaka gino 2 takyasasula obuzibu buvaawa. Mugabo ground mulaba akyakola. They don't call you to ask. Because amawanga agagala abantu baago bakulakulane. Oddayo n'ogamba mu mbejjo what happened? Nagamba ABCD nakubuuza tukole tutya because bakwetagamu musolo ne bagukwetagamu ng'okola kati oba tokola kiba kitegeeza n'eggwanga liba lifiirwa naye wane waffe tebafaayo oba gwogwa nga bakwata musolo gwali badwasula nga bagutuuza ku mukose bwagwa nga bagatta emisolo egy'ebiri bagisobola happy tebafaayo kumanya lwaki bano abantu baggalawo. So nga ate omuntu yena agala eggwanga lye kulakulana era nze nandikisa kujana abagamba nti buli obukulembeze bwajja n'endowooza egamba nti omugaga tafugika saga kibelivinga but olulira ebigenze biberawo mu mbeera ez'enjawulo mu ggwanga oleda nti oba waliwo agenderere koyinza okulowooza nti oba ebintu bino biteeketeeke embeera yeebeerewo okunyigiriza abantu omuntu wa wansi abenga abonaabona because abotunulira tulina justices tulina nti for example wano mu Buganda ne Busoga balimanyi emmwanyi naye tewaliwo incentives zolaba nti ziriwo za mmwanyi naye ate bali abalima amata babawa emmotoka zaabwe zisambuza amata zisasula misolo n'ennamba zibabawaako omusolo ne plate ziri mu kategoria etasula musolo. Ojjukira bwe twasomanga perishable goods and non-perishable goods. Yes. Amata galimu perishable goods gayinza okwonoonekera mu kkubo. Yensonga lwaki ebiseera ebisinga baba right of way okubanga ate basobola okubanga batambuza amata gaabwe gatuuke mu budde. Mumeja, I agree with you. Milk is a perishable good. It's a perishable product. I agree. But ngabu chengamenti ngabu baliyo balina incentives ezo. Never know way incentives. Okay, nga sikulevo yemu ng'eyabali. Because na wano tulima balunda ente. Kwamuno mu Buganda abantu bakyalina ente nnyingi balunda ente. Naye mu Busoga lwakubanga kati sena kuzosimanyi naye kamuli waliwo farms ennyingi ezayi supplying amata mu Busoga nga farm nnene. Naye kale nze njagala batugambe nti okay. Namwe abali b'emmwanyi mwinawo kano because wali bakola etteeka eryamata. Aba MPs abala bagamba nti olwokuba sifa basinga okulima amata tuleke debate eno ekulemberwemu abalima amata abalunzi kuba bagitegeera obulungi ffe tujja babanya obakins kubanga isobola kuba discussing yakubira tukola ki bitamanyi naye bakyatuka ku mmwanyi nabo ne bagamba nti nga twabalekera amata obadde yale naffe mutulekere tukulembere eno debate lwali lukambwe so kiba kitegeeza nti bwe bituuka ku bintu ebinyigiriza Abaganda Abasoga n'amawanga amaala yenswakyo asenga bagamba nti oba mulimu tribalism oba nepotism oba yasusi naye ate ebitundu byomenya birina abakulembeze. Yes, kati abakulembeze lwaki tebafrontinga interest zaabo be bakulembera. But wala stand ya kulema abakulembeze opposition nadala mu Buganda ku nsonga y'emmwanyi. Waliwo debate nene. Niwabadde bomanye bya Uganda ebimu kali baba kamera happy ngamu siboga kisha bategeeza. Banalisi olaba nti waliwo ko akabonera akalaga nti wabadde resistance. So nze ndowooza nti oba oliawo injustice zino ziri beyond najine emisolo oba tulina kye bayita tax discrimination nti waliwo abantu abalina okusasula because bwetunulira taxes zino okuba nti omuntu asasula okusinza ku nnyingi zaaye si ku imagination ya taxman nti wano omuntu wa bulijjo asulira omusolo ogw'abanene bakugereka kusinzira capital war. Exactly. Actually kusinza ku returns. Sina capital returns. Yes. Nti okay, natandika na capital amitwalo 10. Omwagezi okugwako nga I rejected in emitwalo 15. Naso akaba kozi, naso akaba masanyaze. Na fisa amagoba ge mfisi zaawo ga mitwalo 2. Hebwale je bitaxi managamba okay.
mpaka oba 18% oba 6% okusinzira ku category mwogwa. Then okugamba nti mtwale ebiri magala ko 18% nti ye kamba we 13 nsigazeyo. Na hicho chaiwa na Uganda ajakala kuma chanti capital wateka mu 10 wanenga mu 15 n'ebikibino nagamba katuweyo omusanvu ngama goba ngate batunulidde bichibyo mekazo officer. So which is a little bit tricky and unfair eri abantu nti eri abagagga ngate tubasula misolo kubanga ina storage na tax waivers not leave tax waivers na yini na bagula enguzi tebagenda mu kubakungu ba URA ne bala omusonto gwa sente mekanti trillions 10 nagamba nkuwaka kawombe kamu trillion 10 njagala osale is trillions 2 kati ne bamwaka wumbike nasirika nasala nakola mathiwe na computing wano naga basula gono kati ekya kituli ne bakisitula ne bakiza kugwe mu mbejja ali wansi aina akaduuka ako kasaloni ko ne batandika okuchunya which is unfair. So nze ndowooza nti paying taxes seri mu Uganda yaliganya okuba musolo singanga essomero gyatala omwana we liku standard naye wane Uganda essomero lya government lya substandard ate ya private liku standard ngate mwanga akakulakulana ne ku mulembo gw'obote kusina ku yensoma balaga nti omuntu yagenda ogenda mu ssomero lya private nga yabera ng'omwavu like atalina busobozi because aga government bitabuyaberangayo because unajoiningira primary na sikosa kitabo cha government kyobwerere no government of Uganda not for sale nga wasomadda ntisire muto wasomera ku bitabo bya free bya government na kisangawo nga President Museveni bakawamba na kisangawo not for sale government of Republic of Uganda na kikwesako nze unajoiningira nga amata melo bana so go withdrawing amasomero naye nga abandiko 3 years ahead bali baganywa for free nga bana tebagasasulira byenyogera abansingako emyaka bayimanyi olwaliro omukulembeze gwanga ya Minister of Education agamba abazadde mukwatira abana mu Frasca mu batwale bapaki amaji buno omulembe bwogera mu nsi zetwegomba nga Bungereza bo abaana abasomera amasomero ga government n'okufuna obufunyi omukisogerako mu masomero ga government gobo bayayana buyayanya okusomera ku masomero ga government fe waffe teri minister ateka mwana we musomero taliyo asobola gamba nti omwana wange agende mu masomero lya government nze notantirunga ba minister bana byabufuzi bakwata abaana baabwe ne batwala amasomero ga government awendi manya nti government ene etukolera public servant asomere mu government school era singa libateeka ojja kulabanga ne standard eyimuka naye katwalire minister Muyingo ya Minister of Education nena amasomero ebyali badde mu government biri uwe abiteeka uwe kati omuntu bwati onsubira first of all takyalina abaana basoma nti bajja kusoma amasomero ga you can never know you know you never know why niwaba balina basomera wa amasomero eri waggulu so nti kati omuntu bwatyo naye imagine omwana n'avoomu agenda kupiga n'owange ali mu UPE national cake kati olaba nti injustice oba unfairness etandika wansi nti already goba 3-0 omugagga alina obusobozi akuli maaso gwogenda okubanga atuuka ku 3 yali ku 6 lwakuba nti ate ebintu ebimu Katonda yabikola nti wekanga nti ate omwana eyasoma amasomero ago ate yali ku mutasa kafiru yayiribanga ensi ya ono olwokuba yava wansi nga yamanye nti ensi njiriko bwomu ataba kuva wansi kati omugagga olwokuba nti yabifuna ku silver platter bwatuuka waggulu eri ensi okola ki emukalubiramuko so nti okay mulimu abafunamu si bonna but abasinga so nze ndowooza nti fairness eno
ne ku level zonna mu department zonna because buluya ne obujjanjabi amalwaliro basobola private hospitals private wing so ngate weewunya olaba mulaga inako ne VIP katika nkubulire mulago oba government hospitals zikyasinza okuba ne best qualified doctors because batekayo naye management demoralizing abantu bano. Is it the management? Is it the salary? That's management. Because bwebanga tugamba nti fenna twetaaga obujjanjabi. Lwaki okiriza omusawo okwekalakaasa? Naye yekalakaasa takadde kumakya n'agamba nti mutuwongeza mwabasuubiza. Ne bagamba nti myaka ebiri okuva kati. Yes. So wasinga bakedde bukezi makya ne bagamba nti twekalakaasa kyanjawulo. Oyinza okugamba nti abasawo balimba. Lwaki tetulina ssente? Ne basuubiza. Ne batula nammwe. Nimubengeejinga kati omuntu wali wakya kumanya neyekalakaasa kati ng'omunenye ogamba nti akoze kibyo okwekalakaasa so ndowooza nti olumu abantu naffe nga bannayuganda oba abali mu bukulembeze ndowooza twekuba mu kifuba okusobola okulaba oba oli awo nti tubaako ebintu ebimu byetutereeza olw'okuba nti eggwanga lyaffe ffenna teririiko bannyiniyo kubanga Uganda nnene okusinga ffe. Yes. Uganda nze namusangawo ngenda mulekawo. Teri mukulembeze awangala kusinga nsi ye. Teri muntu awangala kusinga nsi ye. Olwani otufuna utalo God forbid ne bakuba kitugeze kibuga Kampala. Ngabo malire. Funa tetufa ne tugwawo. Kitofu. Wajja kuba wasigalawo. Naye abasigalawo kiki kye bayitandikirako. Sisobisabira ntufuna utalo. But nga abakulembeze nga Uganda twagale ensi yaffe ereka kuba mu bigambo. So ngamaliriza bannayuganda bannange buli mutenda gwoliko bwoba mulonzi tulonda kidomola kubanga kikuwadde ssente naawe ekidomola totewaana abantu kuvaayo kwesimbawo olw'okubanga olaba ebyobufuzi gwe mulimo obukulembeze bubeere buweereza buleke kuba mulimu era singa tugenda kumakya ne bagamba nti omubaka wa palamenti omusaala gwo buli kimu kigwa mu bukadde 10 ojja kulaba nga tufuna quality. Naye olwo nti mulimu omuntu agamba kantu n'amaka gange ngende nfuna nja kufuna nsijja kulemera kufuna kubanga oli omubaka wa parliament gwotunulira n'omugamba naye byobugaga byolina bino amazima for example kati wekyo okulabirako leader of opposition otunulira ebbanga lyamaze mu parliament n'ebyobugaga byalina olabanga waliwo ebitakolagana bingi ng'ebibuuzo bingi naye okuba nti ke kalimu MP owafa ajja n'atunda amaka ge n'atunda biki n'atunda ettaka ng'akimanyi singa mpuno wa MP mu myaka nange kumulako ekisanja nga sikyali oli nze nina mukwano gwange yayinga mu parliament naye nga ye ekimusenseyo capital era agamba yaga kisanja eki siridda ndinga mumanyi era bwe yafuna capital tebaddangamu kumulaba. Weewaawo njagala okulamusaako bannakawempe era omukulu kanso Luyimbazi Elias Nalukola tukuyozaayoza okuba nti wawadde bannakawempe eddwaliro nalabyeko ate omukulembeze w'ekibiina kya NUP ng'aggulawo eddwaliro eryo nammwe tubayozaayoza ng'ekibiina okuba nti mwasapootinze honorable okuba nga ate atuukiriza ebimu ku bisuubizo bye yakola nga ate anoonya akalulu kano kabaddemu yadde ng'akyalina court battles tusuubira nti ate obukulembeze bwe ndowooza bunaavaamu ebibala kusinziira ku ebyo bye tutandise okubanga ate tulabako tuwumulamuko katono nnyo bwe nkomawo ngenda kuba negatiddwako omugenyi wange wa every Monday General Bijirwa Moses tugenda kubanga ate twogera ensonga z'abanakamuli and what transpired during the burial ya chairman Maxwell tulabe ate with those statements right oba ate ye yali afunyeko such threats oba nedda tuwumulamuko katono nnyo tukomawo. Thank you Mukose for joining me today. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily,
Corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk.